ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ላይ የ11ኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Today we are going to learn about norm of vectors or the magnitude of vectors ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ስለ ቬክተሮች አጥንተናል፣ ስለ ቬክተሮች አይተናል። Unit vectors, types of vectors, we define a vector, okay? And today we are going to learn about the magnitude of vectors, okay? The magnitude of vectors or norm of vectors. Norm means the absolute value, okay? You can say absolute value or norm, the norm of vectors, because the magnitude is always positive value, okay? The absolute value or the norm, right? Good. What is ግን ከዛ በፊት እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com እየገባችሁ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከ5 ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ ፐርሰናላይዝድ ኤአይ አሲስታንስ ፕላትፎርም ታገኛላችሁ። ስለዚህ አሁኑኑ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። Thank you. The normal of a vector is known as the magnitude of a vector, as we have discussed. Okay, magnitude of vector means normal, okay, or norm or normal of a vector is the magnitude of a vector. Okay, magnitude means norm. The normal of a vector is known as the magnitude of the vector. ከዛ በፊት እስኪ አንዴ እሺ ስለ ቬክተር ማግኒቲዩድ እኔ እዚህ ጋር ላሳያችሁና ቬክተር ማግኒቲዩድ okay, assume let me have vector v. Let vector v is equal to x comma y, okay? X comma y be a vector, okay? Be a vector in xy plane, in a plane, okay? It be a vector. Then the magnitude of vector v denoted by absolute value of v, which means magnitude ማለት ነው the square root of what? X square plus y square ነው የሚሆነው, right? X square plus y square ምክንያቱም ግራፊካሊ ላሳያችሁ ይችላልው ከግራፍ ጋር አሶሺየት ላድርገው x, y. In this case assume this is our point x, y. So this is a vector, okay? This is a vector x, y. So magnitude of v ማለት እዚህ ጋር ነው። magnitude of vector v ሌንግዙን ለማወቅ ፓይታጎረስ ቴረምን አፕላይ አድርገን ኦኬ ይሄኛው ፓርት y ነው፣ ይሄኛው ፓርት ደግሞ x ነው። using Pythagoras theorem the magnitude of v the whole square is equal to x square plus y square ብለን የምናስቀምጠው magnitude of v is equal to the square root of x square plus y square ብለን ማግኒቲዩዳችን በዚህ መንገድ እናስቀምጣለን። the magnitude length, magnitude means length, or the norm means the length of the vector, so we call it magnitude. Again in this case theta is equal to tan inverse or እዚህ ላይ ያለን ቴታ እዛው ላይ በደንብ ማየት አለብን። ዳይሬክሽን tan ቴታ እንለዋለን። ኦኬ tan theta is slope. Tan theta means the slope of the vector, okay? The slope of the line which contains the vector v. So tan theta is slope. And tan theta is always, as we know, y over what? Y over x. From this we have theta is equal to tan inverse of what? Tan inverse of y over x. This is the magnitude, okay? Not magnitude, direction. This is the direction of the vector, okay? The direction of the vector, theta angle from what? From the positive x direction, from the positive x axis ብለን ዳይሬክሽኑን በዚህ መንገድ ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ 2 dimensional ሲሆን ነው magnitude and direction. Again እስኪ 3 dimensional space በሚሆንበት ጊዜስ እንዴት ነው የምናደርገው? 3 dimension let v be a vector which is equal to x, y and z ከሆነ in this case I know that the magnitude of this vector is the magnitude of vector v, which is equal to the square root of what? X square plus y square plus z square, alright? And theta or tan theta means opposite. Our opposite is z, okay, over
the square root of x square plus y square ነው። tan theta ዲያግራሙን ሩምን ነው አንድን ሩም ነው ኮንሲደር የምታደርጉ in this case okay እንደ አይነት ሩምን ኮንሲደር እናደርግና ወይም ቦክስ ኦኬ ይሄን ኮንሲደር ስናደርግ የxy ፕሌኑ ይሄንን ኮርነር እንደ ኦሪጂን አድርገን ከወሰድን here is z axis and this one is x axis okay ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ x axis እና y axis ልንለው እንችላለን in this case እንትናችን ቬክተራችን ደግሞ እዚህ ከለር ልጠቀም ቬክተራችን የዚህ አይነት from this corner to that one right ከኮርነር ወደ ኮርነር ሄደ እዚህኛው ኮርነር this is our vector v ይሄ ማለት እዚህ ጋር ዲያጎናል አለ የታችኛው ወለል ዲያጎናሉ the square root of x square plus y square under the square root ነው የሚሆነው ኦኬ ሶ እኛ የምንፈልገው ደግሞ ይሄን v ነው using Pythagoras theorem እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ይሰራል so magnitude of v square is equal to ይሄ ፊት ለፊት ያለው y z ነው so z this is z square plus the square root of x square plus y square እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ ማለት magnitude of v is equal to the square root of what the whole square ይኖረናል ይሄ z square plus x square plus y square ይሆናል ማለት ነው what about theta thetaችን እዚህ ጋር አለ this is theta tan theta ደግሞ opposite to z ነው over hypotenuse በዚህ መንገድ ይሆንና from this we have theta is equal to tan inverse of z over the square root of x square plus y square ብለን ዳይሬክሽኑን በዚህ መንገድ እነዚህ በጣም 3 dimensional እና 2 dimensional vector in the xy plane x, y vector in the space xy z magnitude and direction norm and direction በጣም አስፈላጊ ነው እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ